wakasikilizana, wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, usibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania. Kwa machozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Nchi yetu ni urithi wetu, zawadi yake tuitunze. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi yake nitaitunza. Nchi yangu ni urithi wangu, zawadi yake nitakulinda kwa moyo wangu. Nchi yangu ni urithi wangu, ni uhai wangu, zawadi yake nitakujenga Tanzania. Toa baga nipe ugali wa ujaga, toa energy drink nipe supu ya pesa. Toka Damba Kigoma na cheza, mchiriku mdumange bai koko muheza. Yekeche buku nubisi ya mabege tapeneza, tosi keka machalari akusewe jani weza. Naomba pia ni wataarifu kwamba tupo live, yani tupo mubashara kupitia YouTube. Ukienda kwenye YouTube yako ukaandika Mama Dispatch, itakuonyesha matukio yote yanayoendelea hapa. Basi tuweze pia kuwatumia watu ili waone kinachoendelea hapa, ili tuweze kuongeza idadi ya mabalozi wa Mama. Mama. Kwa hiyo kwenye sisi wenye simu smartphone, ukienda kwenye YouTube pale ukaandika Mama, alafu kaandika neno dispatch, utaona, unaweza ukajiona tayari kwenye YouTube hapo. Tuko mubashara kabisa. Tusambaze ujumbe ili basi ujumbe uweze kufikia adhara kubwa kabisa ya Watanzania. Wote tuweze kufuatilia, wote tuweze kuwa mabalozi wa Mama, wote tuweze kuokoa maisha. Mama, asanteni sana. Pale nyuma kabisa, mkono wako wa kulia lakini wangu wa kushoto, kuna huduma ya faraga endapo utahitaji, hususan baada ya zoezi kuanza. Labda tutakuwa na uwanda wa kutembea tembea huku nyuma, kipo pale. Kwa hiyo karibuni. Wakasikilizana, wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, usibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania.
Asante. Msafara ndo huo sasa unakaribia kufika hapa. Hivyo basi baada ya dakika chache asante. Unaona mheshimiwa mkuu wa mkoa ameshawasili tayari na ving'ora hivyo ambavyo navisikia ni kwamba sasa mheshimiwa mgeni rasmi anaenda kufika mahali hapa, na akifika moja kwa moja ataenda kutembelea kwenye vile vyombo maalum ambavyo vimepangwa, lakini vile vile basi matukio yote ambayo yameorodheshwa pale ataenda kupata picha na madereva jamii, lakini pia kutakuwa na maelezo mafupi kutoka kwa wadau ambao hao wameorodheshwa hapa. Hello. Yes. Hello, hello. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Karibu sana Administrator wa Usaid. Kwa jina naitwa Miriam Kombe, nafanya kazi Usaid. Pembeni yetu kuna gari ambalo linatumika kwenye mfumo wa M-Mama, na karibu yake kuna
driver ambaye ni mmoja wapo kati ya madriver wengi ambao walishakuwa wamepata mafunzo kwenye mfumo huu. Naomba niwakaribishe ili muweze kumtambua. Ndugu makamu wa rais, kwa majina naitwa Frank Emmanuel Malia. Ni dereva wa gari hili hapa. Natoa huduma ya mama. Asante sana. Naomba niwakaribishe tupige picha. Hukusikia? Kwa majina naitwa Frank Emmanuel Malia. Kwa majina naitwa Frank Emmanuel Malia. Ni dereva wa gari hili hapa. Natoa huduma ya kumsaidia mama na mtoto mama. Asante. He's called Frank. He's a taxi driver, and his work is basically once he's been called to take the patients from wherever they are and brings them to the hospital. That is his task. Thank you. Naomba niwakaribishe kupiga picha ya kumbukumbu pamoja na driver wetu wa usafiri wa Mama. I'd like to invite you to take a picture with the driver for Mama. No, it's just a picture. No, but are we going to have a conversation? Later. Naomba niwakaribishe. Aha. When he gets a call from the 111 call from the call center, once he receives the call, so once he receives the call, he waits for instruction on where he should pick up the client and then who is going to be in the referral system so that he can transport the client to the next facility. Umeanza lini kufanya kazi kwenye ndani mfumo wa Mama? He started working this year in April this year. But he's already been supporting the community before the system started. Yeah, since he joined, he's been continuously working and supporting the Mama program. How does the payment for Mama ride compare with ordinary taxi rides? Kwenye mfumo wa Mama ni sawa pamoja na ile kazi unayofanya ya kawaida kwenye malipo. Yaani kwa mfano kumtoa mtu kutoka sehemu moja kwenda nyingine unalipa hela ile, inalipwa hela ile ile au hela iko chini kidogo au iko juu kidogo ya Mama. So the way they live is to support the community, and the payment, I don't think the payment is so much of an issue, but he feels that he gets enough to satisfaction in what he does. Has he had very difficult pregnancies in the back of his taxi? Umewahi kuwa na mama wajawazito wenye shida kubwa kuwasafirisha ndani ya taksi yako? Yes, sometimes it happens. So yes, he does get sometimes those cases and he transports them to the next facility. Okay. Asante. Naomba niwakaribishe. Naomba niwakaribishe kwenda kuona mfumo wa Mama.
kama mnavyosikia, mheshimiwa mgeni rasmi sasa ameingia kwenye chumba cha dispatch, na akitoka chumba hicho kuona mfumo huo atakuja moja kwa moja hapa. Kwa hiyo nitaomba MC mwenzangu atatukaribisha kusimama na kuomba brass band wamkaribishe, na akiwa anakuja tumlaki kwa kupiga makofi mpaka atakapokuwa amesimama. Brass band watatuongoza kwa wimbo wa taifa, wimbo wa Afrika Mashariki na wimbo wa taifa la Marekani. Karibu Kalinga. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi yupo pale kwenye chumba cha waratibu wa huduma za dharura za mama, na baada ya hapo basi moja kwa moja atakuja hapa. Kwa hiyo nitaomba basi akisha karibia hapa tutanyanyuka sote na kuweza kumlaki. Tutapiga makofi wote, lakini kina mama ukipiga vigelegele sio vibaya, itapendeza zaidi. Asante.
huyo hapo na mkuu wa mkoa. Tukae. Hapa nasikika mnachoendelea. Sio tuwekea hivi sikike. Asante, niombe sasa tunyanyuke sote tuweze kumpokea mheshimiwa mgeni rasmi. Brass band, naomba mlete mgeni rasmi tafadhali. Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Niombe tumshangilie kwa makofi mengi mheshimiwa makamu wa rais. Asante. Asante brass band. Asante mheshimiwa mgeni rasmi. Tukiwa bado tumesimama, niombe nialike brass band watuongoze kuimba wimbo wa taifa. Baadaye wataimba wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na wimbo wa taifa la Marekani. Karibu brass band, mtuongoze kwa nyimbo hizo tatu.
Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba na meza kuu mketi. Naomba sote pia tuchukue nafasi zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Angela Kairuki, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali ya Mitaa. Mheshimiwa Nape Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Dr. Godwin Mollel, Naibu Waziri wa Afya. Bi Samantha Power, Global Administrator kutoka Shirika la Misaada ya Watu wa Marekani. Mheshimiwa John Mongela, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha. Ndugu Philip Besimire, mkurugenzi mtendaji wa Vodacom Tanzania. Mheshimiwa Dr. Charles Wilson Mahela, Katibu Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, anayeshughulikia masuala ya afya. Mheshimiwa Misale Albano Musa, Katibu Tawala Mkoa wa Arusha. Nitambue kipekee pia tunaye Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ndugu Celestine Kakele. Nitambue uwepo wa waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini pia nitambue uwepo wa wajumbe wa Kamati ya Ulinzi na Usalama wa Mkoa wa Arusha. Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Maximilian Irange, mstahiki meya wa jiji la Arusha, lakini pia pamoja naye nitambue uwepo wa madiwani wote walioambatana naye. Mheshimiwa Dr. Sylvia Mamkwe, mganga mkuu wa mkoa wa Arusha, wakurugenzi wa halmashauri, viongozi wa dini, lakini pia viongozi wa kimila ambao mmefika katika hafla hii, uongozi na wafanyakazi wa hospitali yetu ya rufaa ya Mount Meru, wawakilishi na wabia kwenye program hii, yani Touch Foundation pamoja na Pathfinder, uongozi na wafanyakazi wa Vodacom Tanzania, wanufaika wa mpango huu wa Mama, wageni wote waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama, okoa maisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee nina heshima kubwa kukukaribisha na kukushukuru kwa kuja kushuhudia mfumo huu wa TEHAMA ambao unaunganisha wakina mama wajawazito, wakina mama waliojifungua pamoja na watoto wachanga na huduma za kiafya. Mfumo huu ulizinduliwa rasmi mwaka jana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mwezi wa 4, 2022 pale Dodoma, na mfumo huu ulikuwa ukiwa umewafikia mikoa 16 Tanzania bara na mkoa mmoja kutoka Zanzibar, na jumla ya walengwa takriban 24,000 wakiwa wamekwisha fikiwa. Inatazamiwa ifikapo mwisho wa mwaka huu 2023 mfumo huu utakuwa umeenea nchi yetu nzima. Ninayo heshima sasa kumkaribisha Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha ili aweze kufika na kukukaribisha mkoani Arusha, lakini pia kutoa utambulisho wake. Kwa ruksa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima kufanya utambulisho wa viongozi na wote ambao tumekusanyika katika eneo hili. Wa kwanza naomba nimtambulishe waziri wetu Mheshimiwa Angela Kairuki, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa.
Nashukuru sana, lakini naomba nimtambulishe Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Nashukuru, naomba nimtambulishe mwenyeji wetu Mheshimiwa John Mongela, mkuu wetu wa mkoa. Nashukuru, naomba nimtambulishe Naibu Waziri wa Afya Mheshimiwa Dr. Godwin Olois Molel. Lakini naomba nimtambulishe Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI Dr. Charles Mahela. Nashukuru, naomba nimtambulishe Naibu Katibu Mkuu Mawasiliano Celestine Gervas Kakele. Nashukuru, kwa upande wa viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, naomba nimtambulishe mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Zelote Steven Zelote. Lakini tunaye mneki Namelo Sokoine. Nashukuru sana, tuna wakuu wa wilaya, naomba kwa pamoja tusimame. Tuna mheshimiwa mbunge wetu mwenyeji hapa, naomba pia tusalimie. Tuna kamati ya usalama ya mkoa, naomba kwa pamoja. Nimeona wenye viti wa halmashauri moja, nashukuru. Naomba pia kwa pamoja wakuu wa sehemu, sekretariati ya mkoa, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri kwa pamoja. Nashukuru. Na vile vile tuna watendaji wote wa kata na tarafa katika maeneo yetu haya. Kwa pamoja naomba msimame. Nashukuru sana. Tuna viongozi wetu wa dini, naomba pia msimame, ishara kusalimia. Nashukuru sana. Lakini tuna viongozi wetu wa kimila, nashukuru. Naomba wananchi wote na wengine wote ambao sijawataja mnyoshe mikono. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa. Na sasa naomba nimkaribishe kwa ajili ya utambulisho wa ujumbe uliotoka USAID. USAID Mission Director Kate, naomba sasa ufike ili uweze kutambulisha ujumbe wa USAID na kisha tutapata utambulisho kutoka Vodacom Tanzania. Asante sana. Habari za mchana. Mheshimiwa mgeni rasmi makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, Mheshimiwa wa mkuu wa mkoa, mawaziri mliopo hapa, itifaki imezingatiwa. Kwa furaha sana ningependa kutambua uwepo wa viongozi wa serikali ya Marekani waliopo hapa leo. I'm so proud to introduce our Global Administrator for the U.S. Agency for International Development, Samantha Power. Also with us, the Chargé d'Affaires of the United States Embassy, Robert Rains. The Deputy Assistant Administrator for the Africa Bureau, Tyler Beckelman. Senior Advisor to the Administrator, Michael Camilleri. Special Advisor to the Administrator, Garrett Lamb. And please, other U.S. government delegates, please stand. Asanteni sana. Asante sana USAID Mission Director Kate. Ninayo heshima sasa Mheshimiwa mgeni rasmi kumkaribisha mkurugenzi wa Vodacom Foundation Bi Zuena Farah ili aweze kutambulisha uongozi wa Vodacom, na baada ya hapo amkaribishe mkurugenzi mtendaji wa Vodacom kwa ajili ya salamu zake. Karibu. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri, manaibu waziri na viongozi wote mliopo, itifaki imezingatiwa. Naomba niwatambulishe uongozi wa Vodacom Tanzania na washirika wake ukiongozwa na mkurugenzi mkuu Philip Besimire. Pamoja nasi ni mwenyekiti wa bodi ya Vodacom Tanzania Foundation Bi Harriet Lwakatare. Naomba pia nimtambulishe Bi Mwamvita Makamba, mkuu wa kitengo cha mahusiano akiwakilisha Vodacom Group, akiwepo pamoja na mkurugenzi wa miundombinu Vodacom Tanzania Bwana Andrew Lupembe.
Kwa pamoja naomba nitambulishe uwepo wa washirika na watendaji wa M-Mama na Vodafone Foundation wakiongozwa na Bwana Lee Wells. Mwisho kabisa, kwa ujumla, naomba niwatambulishe wafanyakazi wenzangu wa Vodacom Tanzania. Naomba kumkaribisha mkurugenzi mkuu Philip Besimire aje kutoa risala fupi. Asanteni sana. Honorable Dr. Philip Isdori Mpango, Vice President of the Government of Tanzania, Honorable Angela Kairuki, Minister of President's Office, Local Government and Regional Government, Honorable Nape Nnauye, Minister of Information and Communication Technology, Honorable Dr. Godwin Mollel, Deputy Minister of Health, Honorable John Mongela, Regional Commissioner for Arusha, the Administrator Samantha Power, Administrator Usaid, Mr. Robert Rains, Deputy Chief of Mission, United States Embassy to Tanzania, respected government officials, distinguished guests. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Today I stand in your presence to convey an engaging narrative that embodies the incredible impact of compassion, innovation, and collaboration in saving lives. It is a tale of a new mother who found herself on the precipice of tragedy, only to be saved by the revolutionary power of technology and the unwavering dedication of healthcare professionals. This story highlights the remarkable work accomplished through the partnership that is M-Mama. Imagine a young woman full of dreams and hope, stepping into the beautiful yet daunting journey of motherhood. She embraces the profound responsibility of nurturing a new life, cherishing every precious moment with her child. But this joyous tale quickly transforms into a heart-wrenching struggle as complications arise during her pregnancy. In a not-so-remote village, yet so far from advanced medical facilities, this new mother's life hangs in the balance. She finds herself facing the daunting reality of limited access to quality healthcare, a challenge that millions of women around the world confront every day. Yet in the midst of despair, a glimmer of hope emerges. M-Mama, a groundbreaking mobile health initiative, steps in as a lifeline, connecting this mother to vital healthcare services through her mobile phone. Through dialing 115, she gains access to crucial information, guidance, and even life-saving interventions. The health of pregnant women and newborns in Tanzania is at great risk. 40% of women in Tanzania still deliver at home without the care of a skilled birth attendant. M-Mama ensures that no mother is left isolated or uninformed, transforming her mobile device into a beacon of hope. Honorable Vice President, this transformative journey would not have been possible without the strong will and commitment from the government of Tanzania and the unwavering support and generosity of our funding partners, Vodafone and Usaid. Their commitment to improving maternal health and empowering communities has paved the way for this remarkable success story. At Vodacom Tanzania, leveraging our infrastructure, wealth of knowledge, and pioneering innovation to improve lives is at the core of what we do. We extend our deepest gratitude for your belief in us, in the power of innovation, and your relentless pursuit of saving lives.
Honorable Vice President, we express our heartfelt appreciation to the government for their vision and dedication to the well-being of our citizens. It is through their continued investment in healthcare infrastructure and initiatives like M-Mama that we witness the impact on the lives of countless mothers and their children. As we acknowledge the achievements of M-Mama, we cannot overlook the instrumental role played by implementing partners, Pathfinder and Touch Foundation. Their tireless efforts in developing and implementing this program have created a ripple effect, touching the lives of communities in need and fostering a brighter future for generations to come. Honorable Vice President, it is essential to recognize the unsung heroes who truly embody the spirit of compassion and care, the nurses and community drivers. They are the ones on the ground, braving the long distances, challenging terrains, and countless obstacles to ensure that mothers receive the care they deserve. Their selflessness and unwavering commitment to their communities make them the real heroes in this story. Honorable Vice President, with each sunrise, a new tale is born, and happiness in the form of a new life is witnessed through the combined efforts of M-Mama. It's a testament to what we can achieve when we unite for a common cause, breaking barriers and transforming lives. Together, let us continue to support and grow initiatives like M-Mama, paving the way for a future where every mother has access to the care and support she needs. Asanteni sana, pamoja tunaweza. At this juncture, I would like to take the honor to invite the Honorable Administrator to come and give her remarks. Thank you very much. Thank you so much. I have the privilege of being the administrator of USAID. And USAID is an agency, as some of you know, that has missions in about 80 countries and programs in more than 100 countries. Programs of all kinds in every sector: agriculture, clean energy, climate adaptation, education, PEPFAR, some of you know well. I can think of no program or project that I have visited anywhere in the world that is as exciting and as cost-effective as M-Mama. It's extraordinary. I want to recognize the Honorable Vice President, Philip Mpango, the Honorable Ministers, and other government officials who have done so much to make all of this possible. It is extraordinary, and it is only going to get more impactful with time. It is only going to save more lives of mothers and newborns as more people know about it and more volunteers emerge to help drive vulnerable mothers or their vulnerable children to medical care. What Tanzania has achieved with M-Mama is not only a success story that we talk about here in Tanzania, and that in fact yesterday I talked about with President Ruto and his team in Kenya. It is a story and an achievement that we talk about all around the world, in Asia, in Latin America, and across sub-Saharan Africa. I'm honestly in awe of what has been accomplished in such a short period of time. To see this program, though, for the first time, firsthand, to actually be with nurses who are themselves the ones responding to the emergency calls, to meet the drivers who have volunteered to support mothers and babies in their communities, that really brings it home for me and for my team that has traveled here from the United States. Thank you
to the incredible partners that have made this happen. The Vodacom Foundation, their partners, the Torch Foundation and Pathfinder, and again, the leaders across the Tanzanian government who have taken M-Mama from a promising pilot project to now a staple of Tanzanian healthcare that is saving lives across the country. To single out a few individuals by name because they deserve it, Minister Nauye has been instrumental in building the digital infrastructure that is the backbone of M-Mama. Minister Kairuki has developed remarkable leadership in organizing and funding community drivers throughout this large country. Minister Mwalimu has been a strong champion for maternal and child health. And of course, our most honorable guest, Vice President Mpango and President Samia, have put the lives of women and children at the center of their agenda for this great country. The results speak for themselves. I just got to see a demonstration along with the Vice President and the ministers gathered here of an M-Mama call here at the hospital dispatch center. You see the big screen, like a flat screen TV with a map of the world. Then you home in on Tanzania. Then you see flickering red lights where mothers right now have made phone calls and are in some form of distress trying to get to medical care to save themselves and their children. I got to meet with a pair of M-Mama community drivers who deliver mothers to safety when ambulances, which are over demand here, are not available. I met a few of the nurses who rush to provide the care that is needed and make really important judgment calls about what the conditions are and where a mother should be sent to provide optimal care, consistent also with the urgency of getting the mother to the right place in time for that care to be administered. The testimonials of mothers like one that I met are, again, awe-inspiring. A young mother that I met was having her first baby. It began to experience complications, traveled where she could to a dispensary, and it was very clear that there was not going to be an ability to provide the care that she needed for a very complicated, prolonged labor process. So the nurse who we met with used M-Mama to be able to ensure that a community driver could come, transport this young woman, and sure enough, she was able to deliver her healthy son, who's named Imran. So her first child as well was with us today. He was not able to thank M-Mama just yet, but we know when Imran grows up, this is something that he too will be grateful for. Our team at USAID has fanned out even more broadly and visited a lot of facilities like this, talked to a lot of nurses, drivers, and mothers. One mother told our team that when she was about to give birth to her second baby, she made sure to get herself to a local clinic. But when she arrived, they told her that she was suffering from obstructed labor and needed a C-section, which she could only get at the city hospital. She had no car and she had no money to pay for a ride. She knew the dangers of childbirth all too well. She had been pregnant once before and lived through the agony of losing her first baby in childbirth. I cannot imagine the fear that that mother would have felt that day with a second chance to give birth to a healthy baby and yet being told that she was suffering yet again an extreme form of complication.
The nurses explained Mama to her and rushed her into a car. But before they even arrived at the city hospital, she had lost consciousness. She awoke to learn that the Mama driver had gotten her to the hospital in time for her to have a C-section. She was healthy and safe, and nurses were able to introduce her to her brand new baby girl. She named her baby Baraka, a blessing, because, as she put it, this child is a blessing from God through Mama. So many of the people here today helped create that miracle, and thousands more like it. In fact, while the Vice President and I were having substantive discussions earlier today on Mama and a range of other aspects to the U.S.-Tanzanian partnership, Tanzania celebrated a milestone, which is that during our meeting, the 25,000th patient received Mama transport services. So 25,000 individuals in Tanzania have been transported through this service. And those numbers are only going to go up as the program scales across the country and as more and more people talk about what Mama offers. You collectively are showing the Tanzanian people what it actually looks like for democracies to deliver, to actually deliver for their people, for government officials to listen to and to understand citizens' most urgent needs, to draw on the diverse ideas and innovative power of the people to find solutions, and to bring all citizens in a show of solidarity into the shared work of implementing these solutions. That is what makes life better for communities. Tanzania's citizens demanded safer childbirth for moms and babies, and Tanzania's leaders have listened. Tanzania has about 200,000 complicated births a year, and about 25% of them, or about 50,000 mothers, require emergency transportation to get the care that they need. So to meet that need, the Tanzanian people and USAID worked in partnership to design an innovative solution that not only met initial expectations, but blew them out of the water, with mortality from childbirth falling 38% in the pilot region of Shinyanga over 4 years. Citizens and companies across Tanzania jumped at the chance to help their communities. Drivers stepped up to serve, some of whom weren't even taxi drivers, but private car owners like those we met today, who themselves had lived in some instances through the pain of losing a loved one in childbirth and simply wanted to help others avoid such agony. Vodacom invested in cell tower expansion to broaden mobile coverage in remote areas to bring Mama to rural populations. They donated radio slots to spread awareness and offered their mobile money service M-Pesa so the government of Tanzania could handle driver payments. And critically, President Samia threw the full weight of the Tanzanian government behind Mama's success. She led the government's efforts to build out the tech for Mama and set up 115, a number that any health facility where Mama operates can call to get an expectant mother to safety. A hotline that is already a lifeline for Tanzania's moms and what we hope will become an example for other countries seeking to adopt this technology. She worked with local government leaders to help them take full ownership of Mama in their communities, covering everything from driver payments to system maintenance. When the Mama team began an effort to bring Mama to 9 regions of the country by 2025, President Samia said no. She said, not 9 regions, we have to do better. So just 9 months ago at the UN General Assembly, I stood with Vice President Mpango
and announced that we would work together to implement M-Mama nationwide in Tanzania during 2023. Already, M-Mama, as of today, covers around 60% of the population of this country and all of Zanzibar. 9 months is a long time when you are carrying a baby to term, but it's actually a very short time when you are scaling a government initiative as ambitious as M-Mama. Arusha, where we are today, went live just in March, as we heard here, and M-Mama is now on track to be available everywhere in just a few months. I mentioned that about 50,000 moms need emergency transportation during childbirth. Well, we are setting up together M-Mama to have the capacity for 54,000 transports next year, meaning that next year, M-Mama should meet the entire magnitude of the need for emergency transportation for Tanzania's mothers. And this program is coming at extremely low cost. The ongoing cost per year to the Tanzanian government is just $2 million, less than the cost of bringing 10 new ambulances into the system. And now this Tanzanian innovation, as I indicated, is being exported around the world. What began in Tanzania is spreading. Already, Lesotho has launched their own M-Mama program, where it is seeing significant success. And Kenya and President Ruto announced yesterday that they too would like to launch M-Mama, and we are working together to begin a pilot project and then to scale across the country. So today, in closing, the world knows democracy is delivering. Delivering. Get it? Democracy is delivering, right? For the people of Tanzania. Democracy is delivering moms to the hospital in their moments of greatest need, and democracy is delivering healthy babies, babies who are already benefiting from the ingenuity, the compassion, and the dedication of the Tanzanian people, even before those babies take their first breaths. I thank you so much. It is a personal privilege to be associated with this initiative. Thank you. Asante sana. Nitasema kwa kifupi tu yale ambayo ameyasema kwa kifupi. Anasema Usaid wapo katika nchi nyingi, lakini pia wanafanya miradi mingi, ila hajawahi kuona mradi wa kipekee kama huu wa M-Mama. Amefurahi pia kuona washirika mbalimbali, wauguzi, madereva, ila pamoja na wabia kama Touch Foundation pamoja na Pathfinder, na kipekee serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakihakikisha ajenda hii inaenda mbele. Kipekee amemshukuru Mheshimiwa Nape kwa kuhakikisha mfumo unafanya kazi vizuri. Amemshukuru Mheshimiwa Angela Kairuki kwa kushukuru uongozi wake na usimamizi wake katika mifumo hiyo pia. Lakini pia amemshukuru Mheshimiwa Umi Mwalimu kwa kuwa kinara mzuri wa mfumo huu, na kipekee makamu wa rais pamoja na Mheshimiwa Rais kwa kuhakikisha ajenda ya kuokoa maisha ya kina mama wajawazito waliojifungua na watoto iko katikati ya mioyo yao. Ameona mfumo ambao ametembea na Mheshimiwa mgeni wetu rasmi na kujionea mfumo jinsi unavyofanya kazi. Ameonana pia na wahusika wote wa mfumo na wote wanatambua umuhimu wa kuokoa maisha na umuhimu wa muda. Ameongea na mama mmoja ambaye ni mnufaika wa mfumo huo, ambaye amepata mtoto wake wa kwanza, na baada ya kupata uchungu kwa muda mrefu na kutokujua nini cha kufanya, alifahamishwa kuhusu M-Mama na aliweza kupatiwa msaada kwa haraka. Lakini pia mama mmoja akiwa anajifungua mtoto wake wa pili alipata changamoto, na wakati anaelezewa kuhusu M-Mama na akiwa anapatiwa huduma hiyo, akiwa njiani alipoteza fahamu, lakini bado mfumo ulimwezesha kufika hospitali na kupatiwa huduma hizo, na alifanikiwa kupata mtoto ambaye alimuita Baraka. Watu zaidi ya 25,000 wamenufaika kupata huduma hii, na anaamini kwa sababu tunalizungumzia hili swala na kwamba tumeliwekea umakini mkubwa,
anaamini kwamba namba hii itakuwa. Amefurahi kwamba huduma hii inashirikisha watu wengi na watu wenye moyo mkubwa kuhakikisha inaenda mbele. Tanzania kitakwimu zaidi ya watu 2000 wanahitaji msaada wa haraka, lakini zaidi ya watu 50,000 wanahitaji usafiri wakiwa wanaenda kupatiwa huduma za kujifungua. Kwa hiyo kwa miaka 4 wameweza kusaidia zaidi ya 38% mkoani Shinyanga ambapo mfumo huu uliwekwa kwa ajili ya majaribio. Lakini pia ameipongeza Vodacom kwa kuhakikisha wanatanuka na kupeleka huduma hizi mpaka huko vijijini. Ameendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuhakikisha teknolojia zimefika huko, na kupitia mfumo wa kupiga simu ya 115 tumeweza kuokoa maisha. Malengo ya 2023 ni kufikia Tanzania yote, lakini wanaahidi mpaka 2024 zaidi ya watu 54,000 watakuwa wana uwezo wa kupata huduma ya usafiri. Nchi za jirani waliofahamu mfumo huu ikiwemo Lesotho wameiga mfumo wetu wa M-Mama na wameanza kutekeleza, na jana tu nchini Kenya wamesema na wao wataanza. Dunia nzima inafahamu kwamba demokrasia ni kuhakikisha kwamba huduma za namna hii zinapatikana, na hivyo wameendelea kupongeza kwa huduma hizi na ameshukuru na ameahidi ushirikiano zaidi. Nashukuru sana. Naomba tumpongeze. Kipekee sasa nimkaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya ili aweze kuja kutupa salamu zake, na baada ya hapo amkaribishe Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI kuja kutoa naye salamu zake na kumkaribisha Mheshimiwa mgeni wetu rasmi kuzungumza na Watanzania kupitia adhara hii, na mwisho tutamkaribisha Mheshimiwa Nape kwa neno la shukrani. Karibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Naomba tumpigie makofi. Arusha woye! Mbona kama mna raha? Hebu punga namna hii niwaone kama mnamkaribisha makamu wa rais. Punga namna hii. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Nianze tu. Kuna jeshi lako liko hapa. Hebu naliomba jeshi la watumishi wa afya wote wasimame mlioko hapa, madaktari, manesi na kila mtu. Hebu simameni tumpungie makamu wetu wa rais. Hebu simameni tumpungie ni makamu wetu wa rais. Simameni tumpungieni makamu wa rais. Wakati tu Mheshimiwa Makamu wa Rais, wakati tu bado wamesimama, endeleeni kusimama. Wakati tu bado wamesimama Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumezungumza mambo mengi hapa. Lakini kwa kweli hawa ndio mashujaa wetu ambao wanahakikisha hili jambo linatokea. Asanteni sana mashujaa kwa niaba ya Makamu wa Rais. Labda tu nimwambie dada yangu Samantha Power, thank you very much. You know, the one who are standing here are our heroes on the field. But we thank you with your government, Vodacom, for being the heroes behind the hero. Thank you very much. Thank you very much. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni kuambie tu kitu kimoja kwamba mawaziri waliotajwa hapa na dada yangu Samantha Power kwamba wanafanya kazi kubwa kweli kweli. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tulipokuwa tunazungumzia swala la ubora, agizo lenu la swala ya ubora wa huduma, ambayo huwezi kuzungumzia ubora wa huduma bila kuzungumzia swala la huduma ya mama na mtoto. Mheshimiwa Waziri wa Afya na waziri wetu wa TAMISEMI ambao wote kwa pamoja wanasimamia sekta ya afya walikutana, na alipotoka hapo waziri wetu wa TAMISEMI aliyeita wakuu wa mikoa wote na wakuu wa wilaya, na tumeona impact kubwa kwa kazi ile kubwa aliyofanya waziri wetu wa TAMISEMI. Tunakushukuru sana dadangu. Lakini leo tumekunongoneza kidogo lile jambo zuri ambalo na wewe umetufanyia kazi nzuri pale. Tulipokunongoneza pale ilikuwa sio wazo letu afya,
sio la Angela Kairuki wala la mimi Dr. Molen. Lilikuwa ni wazo ambalo Nape yeye mwenyewe amelianzisha lile wazo. Yeye ndiye ametufuata akaniambia ni lazima tumnongoneze makamu wa rais namna hii. Maana yake unaweza kujua akazungumzia jambo kama hili na yeye yuko kule kwenye teknolojia, lakini anazungumzia masuala ya kuokoa mama na mtoto. Kaka yangu Nape, asante sana. Kwa hiyo dada yangu dada yangu Samantha Power aliposema hawa, akawashukuru Angela Kairuki, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Nape na wengine. Ni ukweli kabisa, nathibitisha na mimi kwamba ni watu muhimu sana kwenye eneo hili na kazi yetu imekuwa rahisi sana. Asanteni sana waheshimiwa mawaziri. Lakini uniruhusu makamu wa rais, kwa sababu ya kwangu yatakuwa sio mengi. Uniruhusu tu makamu wa rais, mwaka 2020 Mheshimiwa Waziri Umi alinituma hapa Mount Meru. Aliponituma hapa Mount Meru, majengo unayoona hapa yalikuwa magofu, lakini watumishi walikuwa demoralized. Lakini akanituma yakafanyika mabadiliko, lakini akachaguliwa medical officer in charge aliyefanya mabadiliko makubwa sana katika eneo hilo. Hebu simama medical officer in charge. Mheshimiwa makamu wa rais, kwenye hii nchi tuna maheroes wengi, lakini ni silent na wanafanya kazi kubwa sana. Asante kakaangu. Na ni kijana Mheshimiwa makamu wa rais, wakati huo analetwa na Mheshimiwa Umi hapa, waliona ni kijana. Vijana oye! Mount Meru oye! Na Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa Umi mwalimu ameshanituma kuja kuwashukuru watumishi wa Mount Meru ambao wamefanya revolution, na nimekuja. Uongo kweli? Asanteni sana. Leo hospitali ya Mount Meru ni kimbilio kwa watu wa Arusha. Chama cha Mapinduzi ni shahidi, viongozi walioko hapa shahidi, na wanaodi ambazo ni private. Mtu anakuja analala hapa Mount Meru analipa 200,000. Umeona wanakuja kwako, sio watu private hapa, wanaomba kushirikiana na serikali kwa sababu Mount Meru imekwenda juu. Sasa private sector hapa inakosa wateja. Kwa hiyo wameweza kufanya mambo makubwa sana. Lakini ukisikia ili swala la mama, kuna wakati mwingine kwa improvement waliofanya huduma na mambo mengine, wakati mwingine wananipigia watu wana ambulance lakini hawana mafuta. Nampigia in charge wa Mount Meru na mwambia hakikisha hiyo ambulance inapata mafuta, na wana uwezo na wanafanya hiyo kazi na huduma inakwenda juu. Asanteni sana Mount Meru. Mheshimiwa makamu wa rais, kwa kwenda kumalizia, Mheshimiwa makamu wa rais, wewe na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan mlitupa trilioni 1.3. Trilioni 1.3 imefanya mabadiliko makubwa sana katika sekta ya afya. Mlipokea nchi hii ni hospitali 2 tu za mikoa zina CT scan. Revolution mliofanya kwa trilioni 1.3, leo hakuna hospitali ya mkoa isiyo na CT scan, hakuna hospitali ya kanda isiyo na MRI, na maana yake yote haya yanaboresha huduma ya mama na mtoto. Leo emergency department ukijumlisha ambazo wamesimamia TAMISEMI na hizi za Wizara ya Afya ni zaidi ya 150 kwenye nchi kwa mabadiliko hayo. Sasa Mheshimiwa makamu wa rais, nimalizie kwa kukuambia kwamba leo mnaenda kufanya revolution ya kuleta private sector kwenye bandari yetu. Tunaenda kutoka kwenye kupata trilioni 7 mpaka trilioni 29. Haki ya mama, mkimaliza kufanya hiyo kazi, mkitupa trilioni 3, mambo mengine yatakuwa super. Wangapi wamenielewa? Mambo yatakuwa super. Asante sana Mheshimiwa makamu wa rais. Niseme tu mimi ni mtoto wa Arusha. Nilipomaliza intern ni chumba changu kilikuwa kile pale, lakini rasi wa Arusha ndio yeye alinipa ajira yangu ya kwanza na kuniteua kwa medical officer in charge. Asante sana watu wa Arusha, pungeni na mnai, mkaribisheni waziri. Asanteni sana. Your Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Ambassador Samantha Power, the Administrator of USAID, and the entire delegation present here, Honorable Nape Nnauye, Honorable Dr. Molel, the Deputy Minister for Health, the CEO of Vodacom Tanzania, Vodafone and Vodacom Pathfinder, Touch Foundation,
other senior government officials, Deputy Permanent Secretary for Local Government and Deputy Permanent Secretary for Communication, party leaders present here, religious leaders, traditional leaders, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am pleased and honored to welcome you, USAID Administrator, Ambassador Samantha Power to Tanzania. Your visit has availed us the opportunity to convey in person our sincere appreciation to the USAID administration for your unflinching support of our national development endeavors. In particular, I would like to take this opportunity to thank USAID for joining hands with Vodafone Foundation, Vodacom Tanzania, Pathfinder, but also Touch Foundation to support this great and noble vision of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President, to ensure that every pregnant woman and newborn lives healthy lives, but also reaches full potential. President Samia Hassan's dreams is becoming a reality through a mama system that has been launched in April this year. Our appreciation also goes to Her Excellency the President, who has been persistently and consistently directing us to make more improvements and innovations so that no woman dies during pregnancy or childbirth, and no child dies due to preventable causes. In implementing our President's vision, our two ministries, the President's Office, Regional Administration, Local Government, and the Ministry of Health, but also the Ministry of Communication, we have been continuously collaborating with our development partners, but also in doing so, we have made great strides towards achieving this vision by implementing digital innovations and solutions like the Mama system, which helps to enhance the emergency and referral transportation for mothers and newborn babies. Mama system has addressed 3 critical delays in seeking health care, reaching health care, but also receiving appropriate health care, but also contributing to morbidities and mortalities. Ladies and gentlemen, under the leadership of President Samia Suluhu Hassan, the government of Tanzania has made significant investment in health system strengthening by improving the state of our infrastructure, availability of human resource for health to deliver the health services, but also availability of medical equipments and essential medicines, procurement of more than 700 ambulances, which will be placed at the primary healthcare facilities. And we believe that these ambulances, when they are in place, they will add value to the Mama system, but will also complement the comprehensive emergency transport and referral system in Tanzania. Your Excellency, the Vice President, while appreciating the tremendous progress in reducing maternal and newborn death in Tanzania, we must admit that there is still work to achieve SDG number 3 with all its targets. Working with USAID and other partners and stakeholders is paramount to achieving our goals. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to report here that since the launch of the national rollout of Mama in April 2022, 16 regions of Tanzania mainland, but also 5 regions of Zanzibar, have ensured that all pregnant women and newborns who need referral services, both at their homes but also at the facility level, have been provided with emergency transportation all the time by dialing a toll-free number 115. Over 25,000 pregnant mothers and neonates have been facilitated with emergency transport through the Mama system, with an estimation of over 900 lives that has been saved. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to further support an increase in access, coverage, effectiveness of the Mama system, the government of the United Republic of Tanzania continues to improve the quality of reproductive service provision at the facility level that will match the requirements of the referred women and newborns. The government of Tanzania has continued to construct dispensaries, but also health centers that can continue to provide the basic emergency obstetric and newborn care to reach a goal of 100% before or by the year 2030. The government of Tanzania also has increased the number of health centers that are providing comprehensive emergency obstetric and newborn care from 20% that was provided in 2015 to 76%, which is provided now in 2023.
However, the plan is to have all health centers, that means 100%, offering the emergency obstetric and newborn care services, and all 100% of the cancer hospitals. Your Excellency, ladies and gentlemen, the rolling out of the M-Mama system across Tanzania has been challenging regarding the resources that are required to implement this activity sustainably. And therefore, the government of Tanzania has committed a sizable amount of money to help run this system by incorporating it into the comprehensive council health plans, but also the primary health facility plans for the financial year 2023 to 2024. I therefore also wish to reiterate and acknowledge the contribution of USAID and other partners, including Vodafone Foundation, Vodacom Tanzania, World Bank, Pathfinder International, Touch Foundation, and others who have committed to implementing the M-Mama system in Tanzania. However, with an ongoing M-Mama system rollout, we continue to need more financial resources for the system development to make it more effective but also robust, and to match with the speed of the rollout plan to be able to reach 100% coverage by October 2023. In this regard, we count on USAID support, but also with other development partners for additional financial support for further development of the M-Mama system. The extra support will enable M-Mama to accommodate the hard-to-reach areas, but also to introduce the other service packages to make it more robust but also resilient. We want to make Tanzania a model country for the best implementation of this system in the region and the continent. It can be done. Let us work together to achieve that goal and realize President Samia Suluhu Hassan's vision to ensure that every pregnant woman and newborn lives lives healthy lives, but also reaches their full potential. Your Excellency, the Vice President, with these remarks, I now have an honor to kindly invite you to speak and deliver your speaking messages. Thank you so much, and kindly take off the stage. Thank you. Naomba tuketi. Mheshimiwa Angela Jasmine Kairuki, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Nape Nnauye, Waziri wa Habari na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Dr. Godwin Mollel, Naibu Waziri wa Afya. Mheshimiwa John Mongela, Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Na kipekee kabisa Mheshimiwa Balozi Samantha Power, Mkuu wa Shirika la Misaada la Marekani USAID, pamoja na viongozi wa USAID walioambatana naye, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote mliopo, Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, waheshimiwa wakuu wa wilaya, ndugu Philip Basemire, Mkurugenzi Mkuu wa Vodacom, Dr. Sylvia Mamkwe, Mganga Mkuu wa Mkoa wa Arusha, viongozi wote mliopo. Natambua uwepo wa Comrade Zelote Steven, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Arusha, Amneki pia, Namelok Sokoine, viongozi wa dini, wadau wote wa maendeleo, wanufaika wa mpango wa M-Mama na madereva wa jamii, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. M-Mama, okoa maisha. Ninafurahi sana kujumuika nanyi siku ya leo kufuatia utekelezaji wa mfumo wa M-Mama hapa Arusha. Nafahamu utekelezaji wa mfumo huu hapa Arusha ulianza mwezi Aprili mwaka huu,
na hadi sasa unaendelea kuhudumia akina mama na watoto wapatapo dharura wakiwa majumbani. Napenda kuwashukuru viongozi na watendaji wote wa Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, pamoja na sekta zote zinazohusika katika utekelezaji wa mfumo huu muhimu, kwa kazi kubwa sana ambayo imefanyika na inaendelea kufanyika tangu ilipozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 6 Aprili 2022. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono, lakini pia kwa kuwa kinara au champion wa mama. Lakini napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru wadau wetu wa maendeleo wakiwemo Usaid, Vodacom Tanzania na mshirika wake Vodafone Foundation, pamoja na watekelezaji wa mpango huu Touch Foundation na Pathfinder International kwa ushirikiano wenu katika kutekeleza vipaumbele vya nchi yetu katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya. Mojawapo ya vipaumbele hivyo ni mkakati huu wa kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi na vifo vya watoto wachanga. Kwa kweli tunakushukuru sana Naibu Waziri wa Afya, namfikishie salamu Mheshimiwa Waziri Umi, Mheshimiwa Nape, Mheshimiwa Angela kwa kusimamia vizuri mfumo huu, na ni matumaini ya serikali kwamba mtasimamia kikamilifu ili mfumo huu utekelezwe katika mikoa yote bara na visiwani. Mheshimiwa viongozi, Tanzania inatekeleza mikakati mbalimbali ya kimataifa, kikanda na kitaifa ili kuboresha afya ya uzazi, mama na mtoto. Moja ya mikakati hiyo ni utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, ambapo lengo namba 3.1 ni kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi kufikia chini ya 70 kwa kila vizazi hai 100,000, na lengo namba 3.2 ni kupunguza vifo vya watoto wachanga kufikia angalau 12 kwa kila vizazi hai 1,000 itakapofika mwaka 2030. Aidha, pamoja na malengo haya ya kitaifa tunatekeleza mkakati wa kuboresha afya ya uzazi, mama na mtoto na lishe, na mkakati huo ni wa mwaka 2021-22 mpaka 2025-26, ambapo tuna lengo la kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi hadi kufikia 100 kwa kila vizazi hai 100,000, na vifo vya watoto wachanga vibakie 16 kwa kila vizazi hai 1,000 itakapofika mwaka 2025-26. Utafiti wa viashiria vya afya nchini kwa mwaka 2022 umeonyesha kuwa nchi yetu inapiga hatua katika kuboresha huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto. Utafiti huo umeonyesha kuwa tumepiga hatua katika viashiria mbalimbali ikiwemo kujifungua kwenye vituo vya kutolea huduma kutoka 2,731 ambayo ni sawa na 63% mwaka 2015-16 hadi 8,142 ambayo ni 81% mwaka 2022. Kadhalika, mahudhurio manne au zaidi wakati wa ujauzito yameongezeka kutoka 2,297 ambayo ni 53% mwaka 2015-16 hadi 4,530 ambayo ni 64% mwaka 22. Na wajawazito wanaojifungua chini ya usimamizi wa wakunga wenye ujuzi wameongezeka kutoka 2,861 hadi 8,544 mwaka 2022. Sasa kwa kuzingatia takwimu hizi pamoja na jitihada na uwekezaji unaofanywa na serikali ya awamu ya 6,
ni dhahiri kuwa vifo vinavyotokana na uzazi vitaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mojawapo ya changamoto zinazosababisha vifo vinavyotokana na uzazi wa watoto wachanga ni kuchelewa kufika katika vituo vya kutolea huduma na kupata huduma stahiki, na hasa katika maeneo ya vijijini. Kwa lugha ya Kimasai ni hardest to reach, most remote areas of the villages. Hii ndio sababu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliagiza utekelezaji wa mfumo huu wa usafirishaji wa dharura wa akina mama na watoto ambao ndio tumeuita M-Mama utekelezwe nchi nzima, Tanzania bara na Zanzibar. Hadi sasa mfumo huu unafanya kazi katika mikoa 16 ya Tanzania bara: Shinyanga, Lindi, Mtwara, Morogoro, Dodoma, Manyara, Singida, Simiyu, Mwanza, Mara, Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Mbeya, Songwe na Rukwa, na mikoa yote 5 ya Zanzibar. Aidha, mikoa mingine 10 ya Tanzania bara ambayo ni Katavi, Kigoma, Tabora, Iringa, Njombe, Ruvuma, Kagera, Geita, Pwani na Dar es Salaam ipo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji wa mfumo huo na inatarajiwa kuanza utekelezaji kabla ya mwezi Oktoba mwaka huu. Tangu mfumo huu wa M-Mama uanze, takwimu zinaonyesha kuwa mpaka tarehe 20 mwezi huu kulikuwa na matukio ya kusafirishwa kwa dharura 24,893, ambapo matukio 20,728 ambayo ni 83% ni ya akina mama, na matukio 4,138 17% yalihusu watoto wachanga. Aidha, matukio 14,313 ambayo ni 57.5% ya matukio yalikuwa ni sababu ya uchungu na kujifungua. Matukio 4,138 ni matukio ya watoto wachanga, na matukio 4,107 ilikuwa ni sababu nyingine mbalimbali wakati wa ujauzito, na matukio 2,240 ilikuwa ni matukio yaliyohusu akina mama baada ya kujifungua. Katika matukio haya, matukio 17,425 yalihudumiwa na magari ya wagonjwa ya serikali, na matukio 7,468 yalihudumiwa kwa kutumia magari ya ngazi ya jamii. Aidha, matukio 24,569 yalitokea katika vituo vya kutolea huduma ikilinganishwa na matukio 328 yaliyotokea kwenye jamii kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Ndugu wananchi, hapa Arusha, tangu mfumo wa M-Mama uanze mwezi Aprili mpaka tarehe 20 Juni 2023, tayari umeshasafirisha jumla ya dharura 607. Kati ya hizo 82% zilikuwa ni za dharura za kina mama, 18% za watoto wachanga. Aidha, 93.7% ya wagonjwa wote waliosafirishwa kwa kutumia magari ya wagonjwa ya serikali, na hakukuwa na rufaa zilizotokea ngazi za jamii. Kwa kweli takwimu hizi zinaonyesha ni kwa namna gani mfumo huu ni mkombozi mkubwa sana kwa akina mama na watoto wetu. Hivyo napenda kutumia nafasi hii kuwasihi na kutoa wito kwa wakazi wa Arusha pamoja na mikoa mingine kusajili akina mama wajawazito na kutumia mfumo huu ili kuwanusuru wao pamoja na watoto wetu. Aidha, napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuboresha upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto, na kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi na watoto wachanga. Lakini pia serikali ya awamu ya 6
inaendelea na jitihada za kuongeza idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya vinavyotoa huduma kamili za dharura na upasuaji. Hadi mwaka 2022, serikali imeongeza vituo vya afya zaidi ya 500 kutoka vituo vya afya 155 mwaka 2017-18. Lakini pia serikali imeongeza vituo vinavyotoa huduma za watoto wachanga kutoka 14 mwaka 2018 hadi vituo 165 mwaka 2022. Pamoja na uwepo wa vituo hivi, serikali inaendelea kuajiri wahudumu wa afya, na hivi sasa serikali imepeleka wataalamu 100 katika vituo zaidi ya 40 ili kuwajengea uwezo watoa huduma za afya kutoa huduma zenye ubora unaostahili. Mpango huu utakuwa endelevu ili kuwafikia watoa huduma wengi zaidi na kuhakikisha akina mama na watoto wanapata huduma bora zaidi wanapofika hospitali. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, natumaini kuwa mfumo huu utakapoenea nchi nzima utatuwezesha kutimiza malengo ya kimataifa na ya kitaifa ya kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi na vya watoto wachanga. Hata hivyo, ili tuweze kufanikiwa, ni lazima sote kwa pamoja tushirikiane katika hili. Na katika muktadha huu napenda kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, kwa wale wanaohusika na usajili wa akina mama wajawazito, hakikisheni mnatekeleza jukumu hili kwa ufasaha. Aidha, hakikisheni namba ya dharura ya simu, yaani 115, inafahamika kwa kubandikwa sehemu mbalimbali ili wananchi waweze kuifahamu kirahisi. Lakini pili, endeleeni kutoa elimu kwa wananchi na kuwahamasisha wanawake kujifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya. Aidha, kwenye hili pia napenda kutoa wito kwa kina baba kuhakikisha wake zetu wanaenda kliniki muda wote wanapokuwa wajawazito hadi inapofika muda wa kujifungua, na hii itasaidia kupunguza dharura ambazo zinaweza kuepukika. Lakini la tatu, napenda kuwapongeza na kuwashukuru sana madereva wa jamii wanaoshiriki katika mfumo huu na kusaidia kuwapeleka akina mama wajawazito katika vituo vya afya ili kuokoa maisha yao na ya watoto wao. Nawapongeza pia kamati tendaji ya usimamizi kwa kuendelea kutumia tehama na kuhakikisha malipo ya madereva yanafanyika kwa urahisi na kwa wakati kwa kupitia simu za mkononi au akaunti za benki. Sasa, pamoja na pongezi hizi, napenda pia kutoa rai kwa madereva kuwahudumia akina mama pamoja na watoto kwa staha, huruma na upendo pale wanapowasafirisha kutoka katika maeneo mbalimbali kuelekea katika vituo vya afya. Jambo la 4, natoa wito kwa Watanzania wote nchini kuzingatia lishe bora kwa akina mama wajawazito na watoto, na hasa katika kipindi cha kuanzia siku ya kwanza ya ujauzito hadi mama anapojifungua na kuendelea hadi mtoto atimize umri wa miaka 2. Kwa hiyo jumla ni takriban siku 1000 toka mtoto anapotungwa mimba. Lishe bora katika kipindi hicho ni lazima na ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto pamoja na afya ya mama. Na mwisho, napenda kupongeza timu ya wataalamu kwa kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha usalama na taarifa za akina mama na watoto wanaopata huduma kwa kuhamisha taarifa hizo kwenye miundombinu ya serikali, yani government data center. Lakini napenda kusisitiza kuendelea kuwa macho na udhibiti wa mfumo huo ili usiingiliwe na kukumbwa na uhalifu wa taarifa mitandaoni, data theft. Ni lazima tuwe makini na kulinda rasilimali hii. Waheshimiwa viongozi,
Ndugu wananchi na Watanzania mnaofuatilia tukio hili, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwashukuru sana wadau wote, nikianza na USAID chini ya Mheshimiwa Balozi Samantha Power, lakini pia Vodacom kwa kushirikiana na serikali kufanikisha utekelezaji wa mfumo huu ambao ni mfumo wa mfano katika bara la Afrika, na kama tulivyoambiwa hata nchi jirani tayari wameiga kwetu. Sasa kwa hili hatutadai hati miliki kwa sababu tunaokoa maisha ya watoto na akina mama wa Kiafrika. Kwa hakika mfumo huu umeonyesha ufanisi mkubwa, na kwa vitendo mafanikio yanayoweza kupatikana kutokana na ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali. Napenda kutumia nafasi hii kuwakaribisha wadau wote katika sekta ya afya kushirikiana na serikali katika hatua hii muhimu ili kukomesha vifo vya akina mama na watoto kwa sababu zinazozuilika. Na mimi naamini tukishirikiana kwa pamoja, hii vita tutaishinda, ya kupoteza watoto, ya kupoteza akina mama wetu. Na mwisho kabisa, kipekee kabisa, ninawashukuru sana madaktari, nawashukuru sana wauguzi na wahudumu wote wa afya, madereva wa jamii na wengine wote kwa kuendelea kuokoa maisha ya Watanzania na hususan wanawake na watoto. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante, naomba tumshangilie mheshimiwa mgeni rasmi kwa makofi mengi. Tuendelee kumshangilia kwa makofi na vigelegele vingi mheshimiwa mgeni rasmi. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe kwa ruhusa yako nimkaribishe mheshimiwa Nape Nnauye kwa ajili ya neno la shukrani. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi mtendaji mkuu wa mtendaji mkuu wa USAID, Mheshimiwa Waziri mwenzangu, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi yangu rahisi sana. Kazi yangu ni kutoa neno la shukrani. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jambo hili tunaolisherehekea leo, tunasherehekea maisha ya watu, na maisha haya yalianzwa kulindwa na utashi wa kisiasa wa Chama cha Mapinduzi uliowekwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa lengo la kuokoa maisha ya watu. Rais Samia na serikali ya awamu ya 6 ambayo yeye na wewe mnaiongoza wakaamua kulipa nguvu, wakaanzisha wizara maalum inayosimamia tehama. Mheshimiwa Makamu wa Rais, matokeo tunayoyaona leo ni uwezo wa tehama katika kuokoa maisha ya watu. Nimesimama hapa kuwashukuru wote waliohusika kutufikisha hapa tulipo. Vodacom Tanzania wameipeleka nchi yetu kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na mfumo ambao leo unaigwa na dunia nzima. Vodacom, asanteni sana. Lakini Vodafone na wenzetu wa Marekani, kwa pamoja inavyoonekana tukishikamana, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunaweza kuokoa maisha ya watu wengi. Nikuhakikishie Makamu wa Rais, wizara hii ambayo inasimamia sera za tehama itafanya mengi sana kuliko haya tuliyoyafanya. Inawezekana kama kwa pamoja tukishikamana, na niwaombe sasa Watanzania wautumie mfumo huu kuendelea kuokoa maisha ya mama na mtoto. Naamini kwa pamoja inawezekana. Vodacom Tanzania wana msemo mzuri, wanasema kwa pamoja tunaweza. Together we can. Let's join together and save more life together. Asanteni sana na watakia jioni njema. Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba wote tusimame. Brass band, naomba utusaidie kumsindikiza mheshimiwa mgeni rasmi
akiwa anaenda kwenye majukumu mengine. Brass band. Tunakushukuru sana, asante sana, na tunakutakia mafanikio katika kazi zako. Asante brass band, na mpaka hapa tumefikia tamati ya hafla hii fupi. Niwashukuru sana na kuwatakia wote jioni njema. Asanteni sana.